even then it becomes compulsory. But when once we begin to understand the innate discipline in nature, that is yes in human nature, in such a skillful way that no individual can escape. Because the human intelligence has a tendency to escape also. Unless it undergoes a discipline for a long time, the individual intelligence tries to escape from duties always. And whenever it tries to escape, it will be kicked off from the society. And the result is confusion and war. And whenever there is war, we have a lesson, a better lesson to learn. And again, society will be reorganized with the same values which were older. So that we begin to work for ourselves again. What happens if everyone has to cook for himself in the house? No can do it. He has to cook and eat for himself from morning to evening. He has to wash his own clothes. And he has to polish his own clothes. Not only that, he has to prepare his own clothes. He has to knit his own stuff. And for that, nobody is going to give you the material to prepare. If I come to you and say, sir, I have to cook my food from morning to evening. Therefore, you will be giving me the floor to prepare it. And some people to have fire. You are not going to accept it. Even though you want to try me, it's not possible for you. Therefore, there is a beautiful arrangement in this world that you should do my work and I should do your work. Unless I do your work and you do my work, we do not live in this world, we are going to die and perish. See how nature arranges it. ఎవరు ఉన్నారు మనకి ఆన్లైన్ చూస్తున్నారు మన ప్రాబ్లం స్వామి కదా చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు కంగారు పడుతూ బయట చాలా మంది ఉన్నారు చెప్పారు పర్లేదు సార్ మీరు ఎలాంటి అలా Mami, ask him to stand here. I have requested again. Don't kick me out again. So then I'll wait for another. Yeah, I'll have to wait for 2 more hours. Yeah, again. Oh, you need to go on mute. Someone is him. What about yours? Is it good? You should be on mute. In your computer, you should be able to.
You want one more. But if I move this, then how that will be done? Turn off this. Huh? So you have what about now? How about now? Hello. Mic. Now really mute on that. Swami, did you mute yourself? Swami is on mute. Hello. Hello. Laptop is on mute. Then I realized I cannot present everything. I can present only 2 chapters. Then I have been preparing since yesterday. I realized I cannot even present a part of that two. That's so huge. So what I try to do is I will try to mix English and Telugu as well, since there are few Telugu audience as well. So what I try to do is what are the key concepts Master wrote in Shankaravam, and then why sometimes though we know very well, we know for a long time, but we don't practice. What stops us from practicing those? What can be done? Any alternatives? Just it could be kind of a discussion, and let's see how it goes. Then first, let's start with Gita. Gita means song. So the intention of Gita is to live life a song, like a song, right? Our life should go smooth as a song. But you know what we do? We get disturbances, we get frustrations, we get anger, emotions, all that stuff we go through. But if anyone practices Gita sincerely, or they follow at least a part of it, I would say even maybe 5% of Gita, whatever you read, then
your life could be so smooth. And then we start with this. The initial chapter is Arjuna feels sad, right? He's worried, he's sad, and then he becomes weak, and he says, my bow is dropping from my hand and all. He feels really worried. His worry is he has to kill his elders, Bhishma and Drona, his guru, and also his worry is he's not sure whether he will win the war or not. And then his worry is, okay, by killing the people like his grandfather, is he going to get any sin out of it? So he's all worried and confused. Then Krishna says, you killed so many people in the past, but then when you are about to kill your own people for dharma, you are worried. It looks like you do not know dharma clearly. So I downloaded some images and let me try to play those and see. So then he started Sankhya Yoga. What does Sankhya Yoga means? Sankhya means numbers. It is like data. Like for example, we give presentations to our execs and all look at data, right? He wants to show you data to Arjuna. So like, okay, who you think you are killing, right? He thinks he is killing the people, but he shows them clearly that they are not the bodies, they are the souls. They have been there for a long time. Even let's say Arjuna didn't kill them, they would die one way or other. And then they will come back one way or other. So you are not really killing them. So he tries to give that kind of information, like he explains about mind, body, soul. He tries to educate him what is human exactly is, and then makes him feel comfortable that he is not really killing them, because a soul never goes away. It is always there, but it takes different forms, like we change clothes. He tries to give that. Now the question comes is, like one person asked me, okay, now let's say there is a person, and then he is supposed to die at some other time. Then a thief, a robber, kills him at that time. He is supposed to die, a robber will kill him. Now, it's good, right? But where is the sin, right? The question really comes. He is supposed to die, a robber will kill him. Okay, then where is the sin? But there is some background in it. So in this picture, I am showing few ways a person could be killed. Like a police officer. Let's say a police officer doing his duty, and then a person is trying to do something harm, then police officer will kill him. That is one way. Then let's say the person did a sin, and then he is going to be hanged by government, and then dying in a war, or a robber is trying to kill him. So here, these three are activities: police officer killing, for a sin with hanging, in a war. Here the intention is very clear, to protect dharma here, and then to give the punishment, and this is for the country. But only robber has a bad intention of killing that person, but he is self-killing. So then here, since the person has wrong intention, that person gets the karma, but the rest of the three do not get karma. Similarly, any action, if you do with wrong intention, though it is supposed to happen, you get the karma, because the chemistry in you has those wrong intentions. It gets recorded in you. That needs to be correct. For example, I will give an example, since we are mastering it, right? I read a book called Sri Krishna Guru Chana Sannidhi. Yesterday, UV and Rasguru also mentioned. It has very beautiful. Purnai Shastri wrote that book. He has very intimate experience with mastering K. It's a mastery, if you want to know more about mastering K. And then in that one experience goes like that. Okay, I will tell you. So, mastering K was doing prayer చేస్తున్నారు. ఒక కొత్తతను వచ్చాడు. కొత్తతను ఎలా వచ్చాడంటే ప్రేయర్ మధ్యలో వచ్చాడు. నడుస్తూ వచ్చాడు. షూస్ సౌండ్ కూడా అవుతుంది. So then mastering K said, ఎవడా దొంగపోతుంది. Then he got scared and then he sat ఒక మధ్యలో కూర్చుంటాడు. ప్రేయర్ అయిన తర్వాత పుణ్య శాస్త్రి అడిగారు, మాస్టర్ గారు మీరు పెద్ద గురువు గారు అండి, చాలా పేరు కొత్తగా వచ్చిన ఏమైనా దొరికిపోతారండి, మరి ఇది ఏమైనా బాగుందండి, మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి అంటారు. సరే అంటే, అరే నువ్వు నీకు క్లాస్ కాలేజ్ నువ్వు వెళ్ళి అడిగి సాయంత్రం వాళ్ళు ఏమన్నా చెప్పున్నాను. సో వెళ్తాడు, కాలేజ్ మాట్లాడతాడు, సాయంత్రం తెలుస్తాడు మాస్టర్, అరే ఎలా ఏమన్నాడు సార్, అమ్మగారు పట్టించుకోలేదు, ఒక్కళ్ళు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారని మన పేరు వస్తారని. అంటే మాస్టర్ గారు ఎక్కడ ఇచ్చారు, హృదయంలోంచి అది. అలాగే మన ప్రతి యాక్షన్ మనం చూసుకోవాలి. మనం ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే అసూయతో మాట్లాడుతున్నామా, కోపంతో మాట్లాడుతున్నామా, జలసీతో మాట్లాడుతున్నామా, లేక
ఇంకేమైనా నెగిటివ్ ఎమోషన్ మాట్లాడాలి, we have to be watchful every action of ours. Once you are doing genuinely working for something, then you don't get karma. But if you work with a negative emotion, you get that karma. ఇలాగే ఇంకో మాస్టర్కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. మాస్టర్కి దగ్గర ఎవరు వచ్చి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏదో చెప్పాడండి. వాడు మాస్టర్కి తిరిగేవాడు, అంటే పరీక్ష చెప్పేవాడు, ఇంకెవరు తిరిగేవాడు అని చెప్పేవాడు. చెప్పేసిన తర్వాత ఎందుకు సార్ తిరిగాడంటే ఆ కర్మ క్లియర్ అయిపోయింది. మాస్టర్ గారు ఏం చేసేవారు, మంచి ఉద్దేశం తిరిగేవారు, ఆయన కర్మ వచ్చేది కాదు, ఈ కర్మ పడ్డాడు. వీడికి ఏదైనా పెద్ద ఆపద రాకుండా ఈ ఇంట్లో సరిపోయింది, ఆ పెద్ద ఆపద. సో అలాగే మనం చేసే ప్రతి పని, మనం ప్రతి మాట మనం చూసుకోవాలి. మనం అసలుగా మాట్లాడతామా, ఆర్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ ఏ గుడ్ గెస్చర్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ లెర్న్ దట్ ఫ్రమ్. Then next one is Master is about, obviously we all offer law. We need to work not to get results, but we need to focus on work, do the work better. In Shankar, Master explains is, if someone is doing work just to get the results or fruits of action, then his body will stop supporting him. Like, for example, if you have an officer who takes bribe, his subordinates will not look good. Similarly, our senses start thinking that if you always look for results, it thinks that you are a not perfect person, it will stop. I will give you an example. Let's say we go to office and also we go for pleasure trip. Sometimes in pleasure trip, we do camps, etc. We do all that stuff. We never seems like tired. But in office, though we do regular work, we seem tired. Why? Because in office, we have constant expectation that whatever you do should be perfect. No one should question all that stuff. But in pleasure trip, you do with freedom, free of hand. So why can't you do office work like that? Focus on work. There is a statement called Vita Raga Baya Krodaha. And Ragamu Bayamu Krodam levu. Why? Because if someone just focuses on work, doing the best, then he need not worry about the result, because his focus is on the work, which is in your hand. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా పని చేస్తాం అనుకోండి, అది సక్సెస్ ఫెయిల్ మన చేతిలో లేదు. కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవ్వడం మంచిది అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవ్వడం మంచిది. మనం చాలాసార్లు ఏంటాం కదా, ఆడవాడు ఫ్లైట్ టికెట్ మిస్ అయిందంట. సో వీ డోంట్ నో, బట్ ఇన్స్టెడ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్, డూ ఇట్. సో దట్స్ ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు థింక్ దట్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఒక స్మార్ట్ క్రికెటర్ ఉన్నాడు, హీ వర్క్స్ హార్డ్ అండ్ హీ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ వర్క్. దిస్ ఇస్ అనదర్ క్రికెటర్ who looks for result అనుకోండి. అవుట్ అయిన క్రికెటర్ ఎలా ఉంటాడంటే, అవుట్ అయినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారంటే, రిజల్ట్ కోసం చూసేవాడేమో ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఉంటాడు, బౌలర్ మీద యాంగ్రీ ఉంటాడు, ఎంపైర్ అంటా ఉంటాడు, అన్ని ఏంటంటే ఏదో చేస్తా ఉంటాడు, ఫ్రస్ట్రేషన్ దట్ హి గాట్ అవుట్. బట్ బాగా క్రికెటర్ ఎలా ఉంటాడు, అయ్యో నేను ఎలా అవుట్ అయ్యాను, నెక్స్ట్ టైం ఎలా అవుట్ అవ్వకుండా ఉండాల్సింది. సో హీ లెర్న్స్ మోర్ అండ్ హీ బికమ్స్ మోర్. ఈ గేమ్ కాబట్టి ఇంకో గేమ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాడు. అలా కాకుండా I want to do the best అనేవాడికి ఏముంటుంది, he keeps on building and at the end of the day he becomes a better person. So we always remember, work is in our hand, focus on work, result is not in your hand. If you try to control something which is not in your hand, it becomes only frustration. That's one. And the next very important thing is, I think that could be solution for everything, right? He says, any given situation, we need to act with buddhi. Any result, any action we act with buddhi. But what we do is, we act with our mind and then we form. Like, what does it mean working with buddhi, and what does it mean working with mind? Mind is something which can work through senses, it can only see, but it cannot make a decision. But buddhi is something, for example, you're eating too much breakfast, then something inside you tells you're eating too much, you're eating. That is called buddhi. So then any situation happens, we need to work with buddhi and then do what needs to be done and move forward. I will give a famous example. Right? Let's say we are going on a highway and then a cop car comes behind you, it starts showing lights. You know what happens? Your mind starts going so fast, you become very. That is about a person who lives in mind. But a person who lives in buddhi, he thinks, okay, cop car is following. Okay, that's okay. What should I do? I have to slow down and show them. Even if he worries or not, nothing is going to change. I will give some examples. Right? This is again from Pune Sastri Garu's book, Sri Krishna Guru Charisannidhi. One time, Master Inge's son was getting, what is that called? Fits kind of thing he was getting. And then he was taken to an hospital. And then doctor is treating inside.
And then when Pune Sastri went to the hospital, outside, Master EK and his wife were talking casually, very casually. And then when he came, Master said, "Man Pune వచ్చాడు కదా తగ్గిపోతాడు." How in the sense, మన పిల్లలకి కోల్డ్ వస్తేనే తట్టుకోలేదు. అలాంటి ఆ అబ్బాయి ఫిట్స్ వచ్చి లోపల ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటే, because he knows doctor is treating. Even if he worries or not, it does not change. So that is acting with buddhi. Similarly, yesterday Shwari was mentioning, right? Master EK was doing foreign tours, and then one colleague became a bit jealous and then complained, and then they took him out of the job. But then at that time, Master did not say, though he has a big family and everything, he acted with buddhi. Now, okay, this happened. Maybe this is the result of God's action. What needs to be done? So, like, one time one person asked Master EK, Ramudu ekkudunnanu nenu, Krishnudu ekkudunnanu. Master said, you are there, you are as a soul, you have been taking so many births, you are there. Millions of years you have been there. Alanti vallam, chinna ticket vachina, wife tickna, husband tickna, feel avutunte, when will it change? Right? These are really, if you take our lifespan or as a soul, these are tiny parts. It is time for us to realize that those things do not matter. But I will give you another example. I came from India day before yesterday, actually. And then I was in Warangal, my wife's place. And then I went, so it was last day of my time. Then it was my time to take as much as outside food like coconut water, sugar cane juice, all that. So I went to a coconut water. And then he has a board, 150 rupees, 1 liter water, coconut water. Then I asked him, I want that bottle. Then he came out, for some reason, he came out of this cart and then he showed me. Then this is it one. Then I realized he's a deaf person, he cannot talk. Then when I asked full bottle, he was so joyful and with a smile. Manaki, a thing like even a small layoff, a ticket, these are like rounding errors for us. But still we were pandemic, so it's time for us to realize that any situation comes, we need to use our buddhi. Master says, Yuktudu means not a skillful person says. Yuktudu means a person who acts as per buddhi. If we act as per buddhi, see the buddhi layer, we will talk more about it a bit later. Buddhi is something where you don't have any emotion. You just make a decision. What is right, what is good. Sai Baba says, when you grow in spirituality, you realize that there is no use of negative emotions. Because at any time, making yourself lower is not needed. All you need is understand the situation, move forward. Understand the situation, move forward. If one starts learning this, then, a problem or not problem, same. Because you're not falling into a negative emotion. So, given anything, any situation, all you have is work, and then enjoy, move forward. So, that is about Buddhic state. So, if anyone can understand, then how do you get into Buddha, right? There are multiple ways. Shankara Master says, if your mind, indriyas, and everything pointing towards something without conflict, that is Buddha. Or there are other ways too, like, of course, Master told. One is, you want to get into Buddhic state. First thing you have to do is slow down your thoughts. The moment you don't, for example, what is the difference when you have a problem and don't have a problem? When we have a problem, our mind thinks in multiple directions, so many possibilities, then our mind makes us weaker. Instead, in a problem, we need to slow down. And then even let's say, sometimes it's hard to slow down. Then what you need to do is, you need to start observing your breath. Once you start observing your breath, your thoughts slow down, then you need to understand what needs to be done. So that is entering into Buddha. So the key is, any situation, any worst situation, even let's say you wake up in the middle of the night for some reason, then you understand that, okay, you have a meeting tomorrow, important meeting. But instead of worrying, think, okay, what can be done? How best can be done? Maybe nature woke me up for some reason. Instead of worrying. So the more we start being in Buddhi, then problem and not problem becomes same. For example, Krishna says, right? For Krishna, right, he had many harder problems. We can see how easily he moved forward without getting affected. And the next thing is,
Here the next is for any person when he comes, right? He comes with trigunas, right? Because of my, let's say if I take an expert, if I come to an expert, not I take, then I come up with more, I come with my habits. They are not sattva, rajas, tamas, trigunas. My trigunas define my habits. So the master says to change your psyche, the best way I think CHS Rajguru told, to change your psyche, the best thing one can do is do some service without any expectation. Because our psyche is like that because we want everything for ourselves, all everything. But the moment you start doing for others without any expectations, slowly your psyche starts changing. Master in Shankaram, he told multiple times, the best way to change your psyche is to do service. Then your psyche eventually changes. And then he also says, we have our mind, body, senses, and everything. Then here, our senses and mind are, we all know that they are all our equipment. We are not them. Then, how to control, like we come with us, how to control your senses to right thing, not versus wrong thing. I think even yesterday, Harish mentioned this. Instead of asking mind to not do things, we should encourage what things to be done. For example, normally we tell our kids, oh, don't watch Instagram, don't watch YouTube and all. Instead, I think we should give them goals. That way, even if you tell them no, in front of you, they may not do, but they may do other way. But if you tell them goals, then they have to achieve. Even if you watch another one, doesn't matter to you. At the end of the day, whatever you wanted, they are doing it. And then he says there is one more way to. One way is to control senses, falling on the right thing. But there is one more way. Here he explains about human body, how human body is made up. So our human body has a physical material. Then when we observe, these physical material components have something yet energy. They are not just energy. They have something energy. That is called pranamaya. So then physical body, there is something at energy level. Then there is something at mental level called manomaya. So body, prana, and then mind, and then something external to that called buddhimaya. So we have these 4 layers. But then he tells that, okay, so that we have, but just having body, senses and mind and buddhi does not have the capability to line these together. There is something called a soul called ayam. That is a, Master says that's a golden thread. Until that thread is there, these, like Krishna says, Sutre Maniganagva. It is like in a thread, all these are bound, and then they will be aligned and work functionally only when you have prana. That is called this thread, golden thread. Once this golden thread flows through, then these 4 get aligned. This is called this is our ayam. Once our ayam is there, this then relating to this ayam is this golden thread is relating to the ayam. For example, let's say I am eating ice cream, and if I am related to my senses, I am at that level. And if I am related to my mind, I am at that level. And if I am related to my buddhi, I am at that level. But when I relate to this I am at that level where there is no control needed. Once someone relates to that high level I am, then there is no control needed. Everything falls in order. For example, he says, let's say someone is indulging with senses, like he always, waste time, watch something, eat something, and all that stuff. He says, you are making your senses pleased, which it is not you, because you are this I am. Those are all temporarily given to you. It is like feeding your relatives who do not give back to you. Feeding your relatives. So at the end of the day, just by feeding your wrong relatives, you make them lazy and you also lose money. It is like indulging in senses is similar to feeding your wrong relatives, he says. That's why the best thing is relate to this I am. This I am is the binding force which makes you life, which makes these all to be aligned. Then he explains further that this is, if you see this I am, and then you have mind, body, buddhi, then he explains how this I am came from, right? He explains this I am came from super I am. I have that picture. This is a super I am. That I am gets split into multiple I ams. And those multiples
smaller ions, local egos, align make each person, body, mind, buddhi. So it could be these local ions will be there for animal plants, anything. So if you recollect this ion, then your body falls into order automatically. For example, in Master Series, they say that Bhukta Rahita Raga Raja Yoga. Then in occult meditation, the Master K explains. Let's say if it means you don't have any karma, they are going to clear the karma. How? If you get a real problem, he says, if you relate to the I am within, the problem becomes small. The moment you relate to the I am, the God within, the problem disappears. That's a technique. He says that is one way of master CVP. It has been there for a long time. That's one technique. So this, the moment you relate to the Gaia, then your problem goes away. And then this you need to relate, and then also master CVP passes path of synthesis, right? So when you are relating to a person, you can relate to that person at body level, mind level, or even this top I am level. Because let's say when I am relating a person by his nature, right? It's obvious we all do that. But then what happens is I have fixations thinking that this person is like this. But there is no guarantee that that person doesn't change. We have all been evolving, right? By having those wrong emotions, then what I do is I have fixed mindset and build a wall. For example, I saw someone doing something actually. I was very upset. Then on the other day, I was looking at my diary. 10 years ago, I did the same things. Then I realized that, then I thought, okay, why did I do it? I'm a bad person. Then I felt, oh, okay, I didn't know well. Then, but for others, we don't think that way. We did their bad and we make a wall. Instead, we need to understand that every person evolves. Then the way to see others is see as this I am, which is evolving. Everyone has a role. For example, we think Duryodhana is really bad. He doesn't have a role. But his role is to make sure that what happens. His role is to make sure that bad thing is king killed. And without Duryodhana, we would not have Gita at all. Right? So we need to learn to respect each person for that person's role. Like in a movie, a director gives multiple roles. We read in reviews, right? There is no strong villain in the movie didn't go well. Like that, every person has a role. One time, Master K was asked, you thought so many things. Can you tell us one thing which should fall? Then he said, do not look down on anyone. No matter, don't judge a person by his current nature because everyone is evolving. You evolve. And also, U.N. Oscar in his book, he says, if a fruit doesn't smile at a flower, because a flower became a fruit later. Similarly, everyone evolves. Then, if you smile at a person who is not as good as you, when a person at a level could smile at you, you need to understand that everyone evolves and everyone is time. So, then another thing is, I tell others again. Relating to other persons means relating to this I am. The more you see other person as a form of this I am, the more freedom you get. In the sense, when you talk to other person, you need to realize that the I am God in that person came to this form and acting. The moment you recollect that, your chemistry changes. For example, one time one person asked me, there is a thief, and then he stole some jewelry or something from Durga temple. Then how Durga in the temple would have felt? She would not have felt as hated as us because she sees that person as unshakable. Similarly, when we see other person as a form of God, our negativity doesn't increase so much. And then our inclusion happens. At the end of the day, it is a big play. For example, I have my own definition. I understood from somewhere the definition of Om. When we say Om means, we know that AUM, like creation, maintenance, and then destruction. That means there is a plan has been happening for a long time. And then the moment you say Om means you are saying that you adhere to that plan and then you don't have any negative emotions about it. That means when any person does anything, instead of feeling negative about it, you understand what needs to be done and you respond accordingly. So the basic thing for that is, and also Rajgaur mentioned this morning, planet clean, planet cut off and all, to cut off from our negative actions. But I think the key principle to have not having any negative, which is to try to see other person as a form of I am, taking this form, doing that person's role. The moment we relate to that high level,
our negativity goes away. And also in the Gita, Krishna says multiple times, Arjuna, I am telling you Gita because you are not jealous. But the moment we start seeing other person as a form of God, right? Then we start feeling jealous. We start feeling all those negative emotions. In Shankara book, Master says, if I have to say one of the biggest loss for humanity is not following this, seeing God in a form of everyone. For example, one time someone asked Master, what is the secret of your path? Then he says, my secret is nothing. I have this what you call I am. I daily use part of it every day. So what you call seeing God in everyone. It is like Antaryami Sami. Whenever you see other person, we need to. So we know that we have to see other person as a form of God. But why do we fail? Why do we fail? Because we have fixation that God means He does things only this way. We don't have a bigger picture. One time Chaitanya asked me that, he wants to park his car in front of our home. He's going to visit his wife or something. Then I told, okay, you can park. And then I also asked him, shall I come to the airport? Then he said yes. Then we were talking. Then I said, we all talk about seeing God in everyone. But let's say similar situation happened. I asked some other person that I will park car at his house outside. If he said no, would we still see God in him? No. We immediately has negative emotions in him. We need to understand that God doesn't mean it works in a fixed way. By saying no, that person may be helping in some other way. But we need to grow a little above that. That is part of the God's plan, right? In Master Yi's example, when someone complained that he lost his job, he still saw it as a form of God. And then similarly, when Rama was asked to go to forest, he still saw Kaikeyi's act as a form of God's action. So the more we relate to this other person as a form of God, the more we enjoy the life. The more, like it is not like heaven is not somewhere. The more we relate that other person is same as you, the more joy becomes. And then another one is, this is the last one. Anyone can say anything wrong about this? What is in this picture? Okay, good. This is famous Master case example. This guy is in a train, carrying his luggage. What could he have done? He has put the suitcase next to him, right? Why does that put in his mind? So that is when you have any work, right? We always think about it. Let's say for our child's future or whatever. We always think about it. But what Krishna says is, no matter what to be done, again goes back to buddhi. With your buddhi, form a plan. Everyone has a buddhi at their level. Form a plan and sincerely follow it. Then Krishna says, once you have a plan, even if that plan fails or success, if you honestly make it, I will take care of it. So similarly, any situation, any pending work, large, so doesn't matter. All we have to do is, with our buddhi, wholeheartedly form a plan and execute it. No matter what happens, leave the result to God. That's it. And then at that day, remember that we are not just a body. We have been there for millions and millions of years. What does it matter? A small thing. So that's all. Thank you, guys. Thank you. నమస్కారం. నాకు బాగా స్టేజ్ పై ఎక్కువ. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాను తప్పని జనరల్గా. సో స్వామి చక్కగా మంచి మంచి విషయాలు చాలా చక్కగా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పిన సో చాలా బాగుంది. నేను అంత చెప్పేది లేదు, కొంచెం సో వాట్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా నేను మాస్టర్ గారితో అప్పుడు ఉన్నాను కాబట్టి జస్ట్ రోడ్ పాయింట్స్ రాసుకొని ఇచ్చాను. ఆ మాత్రం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను మన యువన్ రాజు గారు చెప్పినట్టుగా వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం అన్ని ట్రస్ట్ మెంబర్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ఫీల్ లైక్ మాస్టర్ గారు మాలో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అని అందరూ అట్లాగే ఫీల్ అయ్యారు. ఎవ్రీబడి ఇది కాదు, ఏ ఒక్కరు. సో ఆయన కూడా అట్లాగే ప్రతి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడి చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి
సో నా యొక్క కనెక్షన్ మాస్టర్ గారు అంటే 1970s నుంచి 84 వరకు 6 years నేను మాస్టర్ గారితో బాగానే తిరిగాను. నాకు ఇంట్రడక్షన్ అయినప్పుడు మాస్టర్ గారికి 1976లో I was like 14 years, 15 years, 10th class నేను. I was 10th grade. అండ్ హంగరీ హై స్కూల్లో చదువుకుంటున్నామని. అప్పుడు నేను కొంచెం సిక్ అయ్యాను. దాంతో మందులు కావాల్సి వచ్చాయి. మా ఫాదర్ ఆల్రెడీ ఈజ్ ఏ హోమియోపతి ప్రాక్టీస్ చేసుకునేవారు ఆయన. సో ఆయన సొంతంగా మందులు వేస్తూ ఉండేవారు. బట్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ మోతుగూడ టైప్ మా ఫాదర్. సో మా మదర్కి షీ హాజ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయిలో షీ డజన్ నో లాట్ ఆఫ్ మెడిసిన్. షీ ట్రైడ్ సమ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్, ఇంకా తగ్గలేదు. కురుపులు వేసాయి యాక్చువల్గా. సో మా ఫాదర్ కాల్ చేస్తే ఆయన వచ్చారు. సో మందు కోసం ఒక రోజు జగదమ్మకి వెళ్ళి అక్కడ హోమియోపతి స్టాల్ మెడిసిన్ కోసం వెళ్ళాడు. నైట్ టైం వెళ్తే 10 క్లోజ్ చేసింది. సరే వార్తలు ఉండేవాళ్ళం మేము. సో వెనక్కి వచ్చేయడం కోసం చెప్పి మా ఫాదర్ బయలుదేరి జగదమ్మ దగ్గర వెయిట్ చేస్తే నో బస్సెస్. దాన్ని లుకింగ్ ఫర్ ఆటోస్ కూడా ఎక్కువ లేవు. ఒక ఆటో కూడా వచ్చి రెండు సర్వర్ ఎక్కండి అన్నాడు. మా ఫాదర్ నేను కొత్తగా వచ్చిన ఊళ్ళకి వీడవాడ ఆటో రెండు సర్వర్ అన్నాడు. మా ఫాదర్ నుంచి ఎక్కాను. ఎక్కితే అటు నుంచి ఒక సన్నగా ఒక ఆయన ఎక్కారు. అంటే నేను కదా మమ్మల్ని కాదండి ఆయన పిలిచాను. నా పేరు ఇస్తాను నన్నే పిలిచేవాడు. సో అతను పక్క ఎందుకు ఎవరైనా చివుకలు రాశారు గారు. సో ఆయనకి వాళ్ళు తెలుస్తాను సరే నీకు ఒక ట్రైన్ మాకు పర్వాలేదు. ఇప్పుడు లేట్గా ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఆయన చెప్పారు హోమియోపతి మెడిసిన్ కోసం వెళ్ళాడు. సో లేదు దొరకలేదు బాలుగారు షాప్ ఉన్నాడు. సో నా దగ్గర కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, నేను కూడా వాటిలో ఉన్నాను, మీకు కావాలంటే ఇచ్చుకోవాలి. ఆయన మా నాన్నగారిని మా ఇంటికి తింపేసి ఆయన ఆటోలో వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఆయన మెడిసిన్ ఏమైతే మా నాన్నగారు తీసుకొచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చి ఎవరికి ఇంటికి మెడిసిన్ అడిగారు. సో మా అబ్బాయి కొంచెం ఇచ్చారు. సో ఈ మెడిసిన్ రైట్ తప్పు తెలుస్తాను, నేను పుస్తకాలు చదువుతాను తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. సో ఎందుకని మాకు ఒక గురుగారు హోమియోపతి మందులు ఇచ్చారు. డాక్టర్ గారు ఒక ఆయన మీకు కావాలంటే పరిచయం చేస్తాను రండి. సో అప్పుడు ఆ విధంగా మాస్టర్ గారికి ఇంట్రడక్షన్ నాకు యాక్చువల్ బాగా ఎక్కువ వచ్చాయి. యాక్చువల్గా మాస్టర్ గారు నన్ను ఆటోలో మాస్టర్ గారిని తీసుకెళ్ళి డాబా గైడెన్స్ లో నీలబాబు చరిత్ర ఉండేవారు మాస్టర్ గారికి. అక్కడ తీసుకెళ్ళి అప్పుడు వారం ఒకసారి తీసుకెళ్ళి మందులు వేయించారు. మందులు వేస్తే హోమియోపతికి పెరిగిపోతుంది యాక్చువల్ తగ్గట్లా. యాక్చువల్గా మా నాన్నగారు తెలిసి హోమియోపతి థియరీ అంతా. సో అది అలాగే పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది కంగారు పడుతుంది చెప్పి అట్లాగే చెప్తున్నారు. సో మందులు వేస్తున్నారు. ఎందుకు వచ్చిందని చెక్ చేస్తే మా అమ్మగారు మందులు వేస్తారు. ఆవిడ కూడా తెలిసి తెలియక కొంతమంది మందులు వేసిస్తుంటారు కదా. ఆపోజిట్ వర్సెస్ రెండు వైపు అది మా అమ్మగారు తెలియక అండ్ మాస్టర్ గారు చెప్పి అప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఇన్ 10th class లో డిసెంబర్ నుంచి మొదలుపెట్టి అప్పుడు ఫిబ్రవరి వరకు తగ్గలేదు. సో నాకు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినట్టు పరీక్షలు రాయలేదు. నేను కూడా వదిలేస్తాను. సో ఫిబ్రవరి వరకు మాస్టర్ గారి కోసం మందు కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఊరికే మాస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తావా రాస్తాను. నాకు ఎట్లా ఉందంటే బాడీ ఇంక్లూడింగ్ హ్యాండ్స్ చేయి పెన్ను పట్టుకోవడం ఆయన మందు వేసి నా చేయబట్టి తగ్గితే ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ 3 months లేదు. అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి ట్రై చేస్తే స్కూల్ వాళ్ళు బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ మాకు తెలిసింది విల్ గివ్ యూ ఫుల్ అటెండెన్స్ కూడా ఉండాలి ఆ కాలంలో అప్పట్లో. సో ఫుల్ అటెండెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. తర్వాత నాకు ఎగ్జామ్ రాయడానికి చదవాలి ప్రిపేర్. లక్కీగా నాకు మా సిస్టర్ ఒకే క్లాస్ 10th class. దాంతో తను ఏం చేసినట్టు అప్పుడు నాకు కలిసాడు. పక్కన కూర్చుని నేను పట్టుకుని ఉంటే బాగోకపోతే తను పక్కన కూర్చుని అన్ని చదివితే అలా ఊళ్ళో పెట్టుకుని చదివేసాను. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడం కూడా యాక్చువల్గా కరెంట్ ఇక్కడ పెద్ద జుబేస్ తీసుకుని వెళ్ళాము. హాల్ చూసే వాళ్ళని థియేటర్ ఏంటి ఇట్లా వచ్చాడు స్లిప్లు గట్ల పెట్టుకొచ్చాడు ఏంటి అని భయపడుతుండేవాళ్ళు. అసలు చేతులు ఇక్కడ ఉండేవి, చేతులు ఇక్కడ కొడుకుతాను. సో వాళ్ళు కూడా వాచింగ్ చేసి కూడా సరే రాని వచ్చాడు వీడు జాగ్రత్తగా కాపాడు అటు ఇటు ఉంచుతుండేవాడు. ఏడ్చుకుని రాసేసుకున్నాను. ఎగ్జామ్స్ రాసేస్తాను. అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత మాస్టర్ గారు నెక్స్ట్ వీక్ మెడిసిన్ అంటే ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు. పాస్ అవుతాను నాకు తెలియదు నా పని నేను చేశాను అని చెప్తే సరే అయితే ఆయన మళ్ళీ మా దగ్గర 1 week కూడా మళ్ళీ చేతులు మొత్తం వచ్చేసేవాళ్ళు, కురుకులు వచ్చేసేవాళ్ళు 1 week. సో March 15th ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి. అదర్ అంటూ ఏప్రిల్ 9 వరకు స్లోగా చదువులు వచ్చి మొత్తానికి హోమియోపతి మొదలైంది.
ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి. నేను ఒక అదర్ స్టైల్ నేను సెకండ్ క్లాస్ పాస్ అయినప్పుడు అదే ఎక్కువ. ఎందుకంటే 3 నెలలు స్కూల్ కట్టాను, ఏం చదువుకుండా ఉన్న సబ్జెక్టులకి. అప్పుడు ఏమైనా మనకు 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ కలిపి 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ఉండే అప్పటి క్లాస్లో. దాంతో అది పూర్తిగా తగ్గిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎగ్జామ్ పాస్ అయింది. లైక్ స్టార్టింగ్ అంతా నేను మా సిస్టర్ నా కోసం ప్రసాద్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పెట్టాను. సో ఆ విధంగా మాస్టర్ గారు మ్యాజిక్ చేసి మెరికల్ చేసి నాకు తగ్గించి నాకు ఎగ్జామ్స్కి అవకాశం ఇచ్చారు. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న తర్వాత బీఈకి సీట్ అది కూడా వచ్చింది. సెకండ్ క్లాస్ బీఈకి సీట్ వస్తుంది అప్పుడు కూడా రాదు. సెకండ్ క్లాస్ సీట్ వచ్చింది. సెకండ్ బీఎస్సీ చదువుతున్న మాస్టర్ గారు 2 years బీఎస్సీ వరకు ఎక్కువ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత మాస్టర్ గారు. ఎందుకంటే కాలేజ్కి వెళ్ళడం రావడం ఏమైనా యాక్టివిటీస్ అంటే ట్రస్ట్లో వెళ్తున్నాం, ట్రస్ట్కి వెళ్ళాలి. మాస్టర్ ఒకసారి టేకప్ చేసిన తర్వాత ఇంకా వదలరు తెలుసుకుంది. సో దాంతో అక్కడి నుంచి మేము తర్వాత 2 years ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వస్తాం. ఇంటర్మీడియట్లో మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది, 76% వచ్చింది. అప్పట్లో ఇంకా మనకి తెలుసు అప్పట్లో మనకి కాలేజెస్ తక్కువ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. నాకే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సీట్ కావాలి. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంకా కొన్ని రీజనల్ కాలేజెస్, తర్వాత కాకినాడ కాలేజ్ ఎవరో ఎంట్రన్స్ రాండి అది కూడా రాసింది. దగ్గరికి అంతా వచ్చింది, పోయింది రాదు. సో దాంతో ఏం చేస్తాను, బీఎస్సీ చేయాలి. అయినా కూడా మాస్టర్ గారు మన మనిషి, ఆయన ఏదో చేస్తాడు అంటే అది టీనేజ్ కదా. మాస్టర్ గారు నేను మన ఫంక్షన్స్ వాటికి మన గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారు వస్తుంటారు, రిజిస్టర్ ఆయన. మీరు మాట చెప్తే నాకు సీట్ ఇస్తాడు, ఎవరు బట్టి నువ్వు వచ్చినామండి అని చెప్తారు. అలా కదా నువ్వు రాస్తున్నాను. నాకు 76 వరకు వచ్చింది, 80కి కట్టాప్ అయిపోయింది. ఆ మనసులో నాకు రాలే సీటు, కొంచెం ఏదో కోట ఏదో ఉండి చెప్పండి వినేదని చెప్పి నాకు రెడ్డి శాస్త్రి గారు ఉండేవారు. అప్పట్లో రెడ్డి శాస్త్రి గారు ఉండేది. ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజిస్టర్ గారు వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది. ఉండితే రెడ్డి శాస్త్రి తీసుకొని ఒకసారి మాట్లాడించారు ఆయన చేత అని. అంత పెద్ద ఆయన ఇంటర్వ్యూ రాగానే రెడ్డి శాస్త్రి గారు లాభం ఆయన వాకింగ్ తీసుకెళ్ళి ఆయన చేత మాట్లాడిస్తే ఆయన పేరు కన్సోల్ చేసి ఎలాగ వచ్చే బాగుంది, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్గా వస్తుంది, బాగా మళ్ళీ ప్రిపేర్ ఎంట్రన్స్కి మన చేతిలో పోట ఉంది, నేను కాదని లేదు, ఒక 5 సీట్లు ఉంటాయి బాబు. అవి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్లు, చీఫ్ మినిస్టర్లు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తాయి, ఇప్పుడు మనం ఇచ్చేసుకోవడానికి లేదు అని చెప్పి పంపిస్తారు. తర్వాత ఎట్లా బీఎస్సీ అలా అయిపోయింది. తర్వాత బీఎస్సీ చదివేసిన తర్వాత ఎలా కేరళ నుంచి బీఎస్సీ 3 years ఈవెన్ కాలేజ్లో కంప్లీట్ చేస్తాను. అది నాకు కొంచెం గోల్డ్ అనిపిస్తుంది. ఆ 3 years బీఎస్సీలో మేము అక్కడ గాజులో ఉండేవాళ్ళం, మా ఫాదర్ అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడి నుంచి రోజు మార్నింగ్ వచ్చి 8 కల్లా అటెండెన్స్ లేదు, ఎందుకంటే చాలా క్రీమ్ని అడ్మిట్ చేసుకున్నారు అప్పట్లో. సో ఎవరికి కావాలి, ఏ క్లాస్ కావాలి ఆ క్లాస్ కడితే క్లాస్ అయిపోతుందో తెలియదు. మేమంతా అలా ఉండేటం బ్యాచ్ అంతా ఉండే, నేను అద్దరు శ్రీనివాస్, తర్వాత మాస్టర్ గారు శ్రీను, తర్వాత చాలా మంది 6-7 ఉండేవాళ్ళు. ఎవరి కావాలి వెళ్తాం క్లాస్కి, ఫస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ చేస్తాం. అక్కడి నుంచి రాధావాదం వెళ్ళిపోతాం. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పనులు చేసుకుని అక్కడ హెల్ప్ చేసేది ఏమంటే యాక్టివిటీస్ చూసుకుని మళ్ళీ లంచ్ బాక్స్ కూడా గాజులో ఇచ్చినాం. అక్కడ హాయిగా రాధవాదం కోసం పోయిన చేసేసి అత్తవాళ్ళతో ఒకటి చెప్పుకుని ఒకటి సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళామన్నమాట. అదొక యాక్టివిటీ. తర్వాత అదే డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ డిస్పెన్సరీ రెగ్యులర్ వచ్చేవాళ్ళం. మన న్యూ కాలేజీలో ఉండే డిస్పెన్సరీ, దానికి మార్నింగ్ 7:30, 8 o'clock వచ్చేసి డిస్పెన్సరీ చూసుకున్నాం కాలేజీలో. సో అక్కడ డిస్పెన్సరీలో అంటే అప్పటికి కొంత హోమియోపతి క్లాసులు అటెండ్ చేసుకుంటుంటే కేస్ టేకింగ్ దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చేవారు. సో కొన్ని చాలా 2-3 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా కేస్ టేకింగ్ చేశాను. తర్వాత మందులు కట్టేవాళ్ళు కూడా సర్వీస్. అక్కడ మాస్టర్ గారు వెనకాల స్లిప్పులు ఆడడానికి పోటీ ఉండేమో, మాస్టర్ గారు వెనకాల ఎవరికి స్లిప్పులు ఆడడానికి అవకాశం వస్తుంది, మందులు రాయడానికి. మందులు కూడా రాసి ఉన్నాను. అక్కడ మాస్టర్ గారికి ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉండేది. పేషెంట్ని చూసి వాళ్ళని బట్టి ఒక్కొక్క పేషెంట్ ఏం చెప్పారంటే ఒక నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి 2 రోజులు కూర్చోమని అదొక ట్రీట్మెంట్ ఉండేది ఆయన. అది నోటీస్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నా మీకు మంది ఇచ్చేసారు లాస్ట్ వీక్ మాస్టర్ గారు కూర్చోమన్నారని చెప్పారు. వాళ్ళు వేరే వచ్చి బెంచ్ మీద కూర్చొని అంతా చేస్తారు. అక్కడతో పోయిన వాళ్ళు 2 వారాలు అయితే వాళ్ళని వాళ్ళు నమ్మకం పొందవలాగేవాళ్ళు. ఎలాగో కూర్చున్నారో ఈ స్లిప్పులు అది ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళకి అప్పుడు రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి, పెద్ద పుస్తకాలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి నెంబర్ ఇచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళ నెంబర్ పట్టుకుని వస్తారు. ఆ నెంబర్ పట్టుకొచ్చి వాళ్ళ పుస్తకాలు తీసి నెంబర్ పెట్టి డాక్టర్ అయిపోవాలి. అక్కడ 6 డాక్టర్లు ఉండేవారు, 6 ఉండేవారు. జిఎల్ శాస్త్రి గారు ఉండేవారు, జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు ఉండేవారు, తర్వాత సామూర్తి గారు ఉండేవారు, ఏఎస్ శాస్త్రి గారు ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఆయన చేసినది ఏఎస్ శాస్త్రి గారు. సో అందరూ ఉండేవారు, బుక్స్ తీసుకోండి. సో వచ్చి మనం కూడా నేను అట్లా వాడుతూ ఉండేవాళ్ళం. అలాగే కేస్ టేకింగ్ చేసినప్పుడు కొంతమంది రకరకాల అంటే కొంచెం హోమియోపతి కొంచెం నేర్చుకోవడంతో మన ఏదో కొన్ని డ్రగ్గులు తెలుస్తాయి. సో కేస్ టేకింగ్ చేసినప్పుడు మనకున్న డ్రగ్లో లాగేయడం చూసేవాళ్ళం పేషెంట్ కొంతమంది. అది చూసి ఎవరైనా కేసు చేసిందండి అని ఇచ్చేవారు మాస్టర్ గారు.
అరే నీకు అర్జున్ అయిపోతే వాడు కూడా అర్జున్ లాగారా అరే కళలు వస్తున్నాయి అన్నాడు. నిద్ర బాగా పడుతున్నాడు ఫస్ట్ పడుతుంది. ఓకే నేను నిద్రలో కళ్ళు ఏమన్నా వస్తాయి అడిగారు. వస్తాయి ఎటువంటి కళ్ళు గుర్తుంటాయి ఇలా అడిగారు. అంటే కళ్ళలో పాములు కనబడతాయి అడగకూడదు మీకు తెలుసుకోవాలని అది రాసేసుకోవాలి. స్వీట్ ఇస్తాం 6 సార్లు 4 ఈ స్వీట్స్ ఇస్తాం అంటే రాసి స్వీట్స్ ఇస్తాం నువ్వు ఆ ట్రక్లో లాగేస్తున్నావు నువ్వు అని అటువంటి ట్రైనింగ్ కూడా అయింది. సో సో అక్కడ డిస్పెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉండదు. అక్కడ మార్నింగ్ 9:30 కాకుండా డిస్పెన్స్ ఎంత గేట్ వేసేసి కాపలా రాసేవాళ్ళు ఎవరు లోపల లాస్ట్ టైం 8:30కి క్లోజ్ చేసేవాళ్ళు గేటు. 8:30 to 9 లోపు కొత్త వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి సింప్టమ్స్ బట్టి మేమే మాట్లాడి వచ్చి లాభం ఎటువంటి మాస్టర్ వచ్చారు చెప్తే సరే పర్మిషన్ లేదా కేసుని బట్టి రేపు రమ్మని చెప్పారు. సో 9 o'clock డిస్పెన్స్ అయిపోయేది. అక్కడ నేను కాలేజ్ చెప్పొచ్చాడు. డిస్పెన్స్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అంటే మా కూడా కొంత టైంలో మందులు కట్టేవాళ్ళు లోపల అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా బాగుంది. అదొకటి అనుకున్నాను రాసుకుని ఇక్కడ. ఓకే సో డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు ఈ చాలా ఫంక్షన్స్ అవుతుండే మాకు చేస్తే మన ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఫంక్షన్స్ కూడా అవుతుంటాయి. ఒకసారి నోటీస్ ఎప్పుడు మైక్స్ తోటి టైపింగ్ తెప్పించి పెట్టించేవాడు. వాడి సొంతం చేసేవాడు పోతుంటాడు. నేను ఉంటే వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాను ఏం చేస్తాడు. దాంతో వచ్చేసి నువ్వు చేయగలవాలి. బీఎస్సీ చేయడం సైన్స్ కదా ఏదో మాత్రం మా ఫాదర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్. మాకు యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రికల్ ఎంత టచ్ ఉండదంటే ఈ వైర్లో కరెంట్ ఉందా లేచాడు ఇలా పెట్టి టచ్ చేసేవాడు. అప్పట్లో అంత ఉండేది నాకు మొత్తం పడిపోయాడు మా నాన్నగారు తెలవాడు. సో ఎలక్ట్రికల్ బాగా అలవాటు కాబట్టి మైక్ సెట్ మనం చేయగలం అంటే మన వాళ్ళే మైక్ సెట్ కొన్న తర్వాత మైక్ సెట్ నాదే నా పేరే మా మైక్ మొత్తం మా మైక్ సెట్ నేర్చుకోవడం కోసం అంటే మనకున్న అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి తర్వాత అక్కడ మన బ్రహ్మ సమాజంలో ప్రోగ్రామ్స్కి తర్వాత మన హోమియోపతి క్లాసెస్కి తర్వాత ఎస్ట్రాలజీ క్లాసెస్కి అన్నిటి కూడా మైక్ సెట్ నేనే ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టాను. నేను ఒక ఉండేవాళ్ళు కూడా చేసేవాడు. దాంతో నాకు అవకాశం మైక్ పెట్టేసి అక్కడ పెట్టి టెస్ట్ చేసేసి మాస్టర్ అప్పట్లో ఫోటోలు లేవు తెలియదు ఎప్పుడు వెనకాలని చూస్తుంది అని ఏం చెప్తున్నా చెప్పేది వర్కే మన ఫోకస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తున్నా చూద్దాం అంటే వాటర్ కావాలి ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తాం. సో మోరల్స్ మీరు ఇప్పుడు వింటున్నటువంటి యోగ పద్ధతి అవసరాలు కానీ క్లాస్ కానీ అవన్నీ కూడా నేను దగ్గర స్టార్ట్ చేసినాను. అన్ని కూడా యాంప్లిఫైర్లో సపరేట్ యాంప్లిఫైర్ పెట్టి దానికి యాంప్లిఫైర్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసి కొంతమంది తెచ్చుకోండి అంటే మేము తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ టైప్ రికార్డులో వాడే చేస్తున్నారు. నేను కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పేవాడు వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత మనం చూసేది కూడా తర్వాత సీడీ కింద దీని కింద వచ్చి మనం అంతా చూసుకున్నాం. అప్పుడు తెలియదు దాని వాల్యూ తెలియదు. నేను ముందు అదే హెల్ప్ చేయడం నా వారు సర్వీస్ చేసుకున్నాం. అదొకటి మైక్ సెట్ చేసేవాడు బాగా. తర్వాత కూడా నేను ఇంజనీర్ తర్వాత ఇంజనీర్ మాస్టర్ ఇన్స్టాల్ చేసేసా ఇప్పుడు ఎప్పటికీ ఇంజనీర్ అవుతారా ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది వేయడం తిట్టారు సార్ సార్. సో 3 years బేస్ కూడా ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉన్నారు. ఇంకా అప్పట్లో తర్వాత ఎవ్రీ నెక్స్ట్ ఇయర్ రాసుకోవచ్చు. ఫైనల్ లోపల ఎప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు కేసు. ఫైనల్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్టులని ఒకేసారి రాసేసి కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ తీసుకుని బయటకు ఇస్తారు. అదొక ఎంఎస్సీ సీట్ కోసం ట్రై చేస్తుంది దొరకలేదు. సో మా నాన్నగారు పద్మాతే అప్పుడే కొత్తగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టారు, ప్రైవేట్ కాలేజ్ పెట్టారు వైజాగ్లో ఈఎస్ఎంని. సో దాంట్లోకి జాయిన్ అవడానికి మా నాన్నగారు ఆయన అడిగితే సర్వీస్ చేయించి ఇక్కడ వచ్చాడు కదా దానికి చదువుని మా మాస్టర్ గారు కనిపిస్తే అప్పుడు ఈఎస్ఎంలో జాయిన్ అయ్యింది ఇంజనీరింగ్. సో ఇంజనీరింగ్ 81 నుంచి 84 ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను. తర్వాత అప్పుడు ఆ ఇంజనీరింగ్ కొంచెం ముందే అక్కడ ఒడ్డు కూడా తీసుకున్నాడు 18లో. సో మాస్టర్ గారు ప్లస్ నేను మా బ్రదర్ ఇద్దరు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం మాస్టర్ గారు. తర్వాత మాస్టర్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ కూడా ఫామ్ చేస్తాం. అప్పట్లో మాస్టర్ గారు అయితే మన కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి ఉంటే బాగుంటుందండి. మాస్టర్ పేరు మాస్టర్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఫామ్ పెట్టి మనకి బేరకాల కాల విద్య అందరినీ కూర్చోబెట్టి పిల్లకాలందరినీ దాకా అంతా టీనేజర్స్ అంతా మొత్తం 1920-21 అంతగా పెట్టాను. సో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ మిగతా యాక్టివిటీస్ కూడా చేస్తున్నానండి అవే అలవాటు అవుతాయి అని చెప్పి పెట్టారు. సో దాంట్లో మాస్టర్ ఫస్ట్ 6 monthsకి మాస్టర్ గారు అబ్బాయి సెక్రటరీ ఉండేవాడు. తర్వాత మాస్టర్ గారు ప్రెసిడెంట్, తర్వాత నేను సెక్రటరీ కింద మొత్తం చివరి నేను 94 వరకు 84 వరకు నేను బ్యాంక్ సెక్రటరీ. సో దాంట్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళం. అప్పుడు
ఇప్పుడు మీకు అందరికీ రాజమాలలో సత్యావతం జరుగుతుంది, మీ అందరికీ తెలిసి ఉన్నాం. ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది సత్యం. అది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది మాస్టర్ కల్చరల్స్, మేమే స్టార్ట్ చేసింది ఫస్ట్ బ్యాచ్ కదా. అప్పుడు ఇప్పుడైతే ఇంకా ప్లేస్ కాబట్టి 20 ఫ్యామిలీకి 30 ఫ్యామిలీ. అప్పుడు ఎంతమంది ఇస్తాను మన గ్రామస్థలం పెట్టి ఇచ్చి చర్చ పెట్టేసి సత్యవంతం చేసి 2-3 సంవత్సరాలు ఫస్ట్ పెట్టి టీం లాగా ఉంటుంది, 45 ఉండేవాళ్ళం మీద. సత్యవంతం ఫోటో వాళ్ళని కలెక్ట్ చేసి దాచి ఫోటో పెట్టాను కదా. అది మాస్టర్ బాగా ఎక్కువ స్టార్ట్ చేసి అంటే బేసికల్గా మాస్టర్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు చేస్తాం కూడా. అది స్టార్ట్ చేసిన మేము వస్తుంది. తర్వాత ఒకసారి మాత్రం ఒక పిక్నిక్ చేసాం కార్తీక మాసం సంవత్సరం. మీరు కూడా ఫ్లైట్ సోర్స్లో కొంచెం ఫోటో చూస్తారు, మాస్టర్ బ్యాడ్జెస్ పెట్టుకుందని చూస్తుంటారు పిక్నిక్ లో. దాంట్లో చూసిన తర్వాత నోటీస్ చేశాను, ఒక బ్యాడ్జ్ కూడా చేసి పెట్టవలసిందిగా మర్చిపోయాను. ఏంటి బ్యాడ్జ్ అని చూస్తాను, మాస్టర్ కల్చర్ వస్తుంది. సో నేను దాని సో దానికి ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఒక 4 కలిసి ప్లాన్ చేసి ఎక్కడ చేయాలి చూసి బీచ్లో ఎక్కడ వచ్చాడో ప్లాన్ చేసుకుని అన్ని చేసి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ చేయాలి. సో మాస్టర్ గారితో సార్ మాట చెప్పాలని డిస్ప్లిన్ అయిపోతుంది. మాస్టర్ గారు 9 o'clockకి కూర్చొని వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చెప్పరాను అంటే మేము 4 నువ్వే చెప్పాలి, సెక్రటరీ చెప్పాను. సరే మాస్టర్ గారు పిక్నిక్ ప్లాన్ చేసుకోండి కార్తీక మాసం. ఎంతమంది వస్తారు ఇంకేం తెలియదు, ఎంతమంది వస్తారు అనుకోలేదు, మనం అందరూ వస్తారని అనుకుంటున్నాం. బస్సులో మాట్లాడామండి. ఆక్సిజన్ కంపెనీ ఉంటుంది ఒకగా. దాంట్లో ఒక ఆయన జనరల్ మేనేజర్ మన దాంట్లో, ఆయన బస్సులో ఏర్పాటు చేస్తారు. అందరితో ముందే మాట్లాడేసాము, మాస్టర్ గారితో మాట చెప్పడం వరకు. సో బస్సులు మాట్లాడేసాము, ఫుడ్ కోసం మాట్లాడేసాము. ఫుడ్ అంతా మన వాళ్ళు మనమే చేసేస్తాం అంతా. అక్కడ సరుగుడు తోటలో వెళ్ళడానికి ప్లాన్. సరే అయితే అందుకే మరి అంటే ఇలా మాస్టర్ గారు అందరి దగ్గర తల 10 రూపాయలు కలెక్ట్ చేయడానికి 10 రూపాయలు కలెక్ట్ చేయడానికి అనుకుంటున్నామండి అని చెప్పాను. సరే అయితే అని చెప్పి జేబులో 10 రూపాయలు తీసిచ్చి, ఇదిగో నా పేరు రాసుకో, ఓకే, మా ఇంట్లో ఎవరు వస్తారో వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళ డబ్బులు తీసుకో అని చెప్పేస్తే, సరే నేను సరే తీసేసుకున్నాను కదా. తీసేసుకుని వెంటనే బ్యాగ్లో పెట్టేసి మాస్టర్ గారి పేరు రాసేస్తాను. ఇంటికి వచ్చిన నాన్నగారు తిట్లు, మాస్టర్ గారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటాను, బుద్ధి ఉందా లేదా అని. నేను స్టూడెంట్ని, కల్చరల్ వస్తుంది, నాకు డబ్బులు కనిపిస్తే నాకు ఆయన రిసర్చ్ తీసుకోండి, ఆయన కరెక్ట్గా చేశారు, నేను కరెక్ట్గా డబ్బులు అంతే కరెక్ట్. సో మాస్టర్ సంవత్సరాలు అందరి దగ్గర మొత్తం డబ్బులన్నీ కలెక్ట్ చేసి తగ్గాను. ఆ పిక్నిక్ 150 మంది 200 మంది వచ్చారు. ఆయుష్రావు వచ్చారు, మన ఇంటి కూడా వచ్చారు. చాలా మొత్తం దగ్గర ఫ్యామిలీ, తర్వాత రవిశర్మ గారి ఫ్యామిలీ, మొత్తం చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ బాగా నేను ఎక్కడ ఫోటోలో ఉన్నమాట. ఎందుకంటే ఆర్గనైజ్ కూడా అంటే అక్కడ పిక్నిక్ అయిందా అదైందా ఇది చూసి పరిగెడుతున్నాం. అది ఆశించుకోండి. మాస్టర్ గారు ఒక ఇది చేశారు, మ్యాజిక్ షో చేశారు మాస్టర్ గారు. అది అల్టిమేట్. అంటే అందరికి తల ఒక కాగితం స్లిప్లు ఇస్తారు, పెన్ను కూడా ఇస్తారు. మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ రాయండి, అది సీక్రెట్ మాస్టర్ గారు చూసి ఆన్సర్ చెప్తారు. మాస్టర్ గారు ఏమైనా కొంచెం నిత్యం పెట్టేవారు. అందులోంచి ఏముందో చదివి మాస్టర్ గారు చదివి కళ్ళు మూసుకొని చదివేవారు, తీసి చూస్తే అదే ఉండేది. దాని చదివి ఎవరైతే వాళ్ళు వస్తారో ఒప్పుకునేవారు. తర్వాత దానికి ఆన్సర్ చెప్పారు. కొన్ని ఫ్యామిలీ క్వశ్చన్స్, రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అది తర్వాత మ్యాజిక్ కలెక్షన్ తెలుసుకున్నాం తెలుసుకున్నాను. సో మ్యాజిక్ చేస్తారు, బాగా అయింది. పిక్చర్ మాత్రం బాగా అయింది. మేము అంటే మాకు అప్పుడు మాస్టర్ కల్చర్ అసోసియేషన్ ఆయన పెట్టినప్పుడు అది. తర్వాత కల్చరల్ అసోసియేషన్ మేము కొన్ని డ్రామాలు కూడా వేసేవాళ్ళం అప్పట్లో. బయట గురు పూజలు కానీ లేకపోతే బయట ఎక్కడ ఇంకోగా అకేషన్ అన్ని వాటిలో కూడా డ్రామాలు కూడా వేసేవాళ్ళం. ప్రిపేర్ అందులో హోమియోపతిక్ క్లాస్లో అయిన తర్వాత ఒకసారి ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్లు అనేది తీసుకుని కొంచెం స్టూడెంట్స్ బాగా అర్థం అవడం కోసం హోమియోపతి క్యారెక్టర్ తీసుకుని డ్రామాలు ఇస్తే ఐడియా వస్తుంది. దానికి ఐడియా వస్తే మాస్టర్ గారు అబ్బాయి క్వశ్చన్ అడిగితే కొన్ని అంటే ఈజీగా గుర్తుపడడానికి కొన్ని క్యారెక్టర్లు చెప్పారు. అందులో ఇస్తే అవన్నీ కలిసి ఒక 6-7 మంది రకరకాల ఒక్కొక్కటి తీసుకుని వేసుకుని చేస్తే మాస్టర్ గారు రాత్రి 9 o'clock వచ్చేవారు. ఇంక మాస్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉండగానే ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. అప్పుడు ఆయన కరెక్షన్ చేసేవాడు, అలా చేయాలి. అలా కొన్ని హైయెస్ట్ షాంప్స్ అని ఆర్సనిక్ కార్బం, తర్వాత అలాగా మొత్తం సిమ్టమ్స్ అన్ని ఇక్కడ క్యాలిక్ట్ చేసి అది స్టేజ్ వేసుకుంటే వాళ్ళందరూ గుర్తుపట్టాలన్నమాట. ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ గుర్తుపడేట్టే అనమాట. మాస్టర్ గారి కోసం వాచ్ చేస్తున్నాం, బాగుంది. సో అదొకటి చేసాం అప్పుడు. తర్వాత ఒకసారి తుఫాన్ వస్తే తుఫాన్కి ఒకసారి దానికి హెల్ప్ చేయడం కోసం మేమే మాస్టర్ కల్చరేషన్లో అనుకుంటున్నాం. మాస్టర్ గారు చెప్పి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎంఆర్ గారు కూడా మా మెంబర్, యాక్చువల్గా మా మాస్టర్ గారు మెంబర్ ఎంఆర్ గారు కూడా. సో ఆయన సరే చేద్దాం అంటే అందరూ కలిసి కూర్చొని ప్లాన్ చేస్తే అప్పుడు ఈ మొత్తం అన్ని విలేజెస్ అన్ని కొట్టుకుపోయి ఒకచోట వెళ్ళడం కూడా ఉండేది కాదు విలేజెస్. అటువంటి విలేజెస్ వెళ్ళడానికి లోపలికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే అటువంటి ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ విలేజ్ అక్కడ ప్లాన్. మా ఫాదర్ ఇప్పుడు
ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేవారు ఇంజనీర్ కాబట్టి ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఆయన చేసేది అప్పటికప్పుడు. సో ఆయన మాస్టర్ గారు మీటింగ్ లో పెట్టినప్పుడు మాస్టర్ గారు అంతా వెయిట్ ఒకసారి గుర్తు అంతా కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాం. వెయిట్ చేస్తే ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే సర్వ గారు వస్తాను ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తాను చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ నాన్న వచ్చి చీఫ్ ఈ ఊరి నుంచి ఈ ఊరి ఇలా వెళ్తే ఈ టైం ఇక్కడ క్లాస్ అవ్వకుండా మేము వేరే వెళ్ళి మొత్తం లారీలు అంటే సామాన్ ఊళ్ళో అందరి దగ్గర ఈ డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసి బట్టలు అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసి అమ్మాయిలు గారు మన దగ్గర 15 మంది చోడవరం అటుపక్క వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి కోఆర్డినేషన్ ఇచ్చాం. అది కూడా మా అసోసియేషన్ మీటింగ్ తీసుకొచ్చినట్టున్నాయి. సో అదొకటి చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో. తర్వాత అసోసియేషన్ మాస్టర్ కల్చర్ అసోసియేషన్ తాలూకు ఫంక్షన్స్ కూడా చేసాం ఎవ్రీ ఇయర్. మాస్టర్ గారు కూడా ఒకసారి అక్కడంతా స్టేజ్ మీద కూర్చున్నాడు మాస్టర్ గారు ఒకళ్ళు కూర్చోబెట్టి మిగతా మా వాళ్ళు కూర్చున్న మెంబర్స్ అంతా నేనంటే అందరికీ దండలేడు మాస్టర్ గారికి వేస్తే చాలు కదా అంటాను నేను. నాకు అప్పుడు పేరు పెట్టారు మిషనరీ సెక్రటరీ. ప్రతి పైసా లెక్క చూసేవాడిని ఎక్కడ డబ్బులు ఖర్చు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇచ్చేవాడు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అని. ఎక్కడ పైసా ఖర్చు మిగిలిపోతే డబ్బులు వాళ్ళకి చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో అప్పటి నుంచి కూడా నాకు డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టడం అది ఉండేది కాదు. కరెక్ట్గా ఎంత కావాలో అంత ఖర్చు పెట్టడం అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టమంటాం. అప్పటి నుంచి ఉన్నది అది. ఇంకేం చెప్పాలంటాను. మూతగూడెం కంటే ముందు మాస్టర్ గారు అందరిలో మెంబర్ లాగా ఒకసారి మా ఇంటికి భోజనం వచ్చారు మాస్టర్ గారు. సో మా అమ్మగారు చెప్పారు మాస్టర్ గారు వాళ్ళు భోజనం వస్తున్నారు లంచ్ కదా. సరే ఎందుకు వస్తున్నారు నాకే. సరే మాస్టర్ గారు డిస్పెన్స్ అయిన తర్వాత వచ్చారు భోజనం చేశారు కూర్చున్న కబుర్లు చెప్పారు. మా నాన్నగారితో చెప్పారు. తర్వాత చూస్తే ఎందుకు వచ్చారంటే అంటే ఆయన ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్ మా అమ్మగారు అంటే ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఇది 3 రోజులు భోజనం చేయట్లేదు. వెళ్ళి మాస్టర్ గారు చెప్పారు సరే నేను వస్తాను ఇంటికి భోజనం వస్తాను వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి కూర్చి వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోవాలని వచ్చారు అనమాట. అది నాకు అంటే తర్వాత తెలిసింది సంగతి. ఎందుకు వచ్చారు తెలిసి భోజనం వచ్చారు కొంచెం ఇమోషనల్ మేమేమనుకోవాలి. తర్వాత మూతుగూడెం ఇక్కడ రావడానికి మేము మూతుగూడెంలో ఉండేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ వైజాగ్ రాకుండా మా ఫాదర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవారు కదా డ్రిల్ కదా. సో మీకు అందరికీ తెలిసింది 94లో మాస్టర్ గారు మూతుగూడెం క్లాస్లో తెలిసి ఉండే చాలా. సో ఎక్కడన్నా కొత్త సెంటర్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెడతారు. దానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. డొంకరాయిలో ఒక సెంటర్ ఫార్మ్ చేస్తారు మాస్టర్ గారు ఆయన తర్వాత కలిసి ఎవ్రీ మంత్ వెళ్ళి అక్కడ డిస్పెన్సరీ మందులు ఇచ్చి వచ్చేవారు. అది సెంటర్ ఫార్మ్ అయింది. దానికి రమ్మని పిలిచాడు మాస్టర్ గారు. పిలిస్తే మాస్టర్ గారు మనం సరే డిసెంబర్లో సరే వస్తానైతే అనుకున్నాను. దానికి వెళ్ళడానికి అది ఎక్కడో మూతుగూడెం అంటే కొండలో ఉంటుంది వెళ్ళడానికి. సో మా ఫాదర్ వ్యాన్ అరేంజ్ చేస్తారు. డిసెంబర్లో మేమంతా కలిసి ఒక 4-5 కలిసి మా ఫాదరు మాస్టర్ గారు క్రిస్టియనా ఒక లేడీ 6 కాబట్టి మేమంతా బయలుదేరి మా నాన్నగారు డొంకరాయి వెళ్ళాం. డొంకరాయి వెళ్ళిన తర్వాత డొంకరాయిలో వాళ్ళ లెక్చర్ ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. అయిపోయిన తర్వాత డొంకరాయి పక్కనే మూతుగూడెం మా ఫాదర్ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మాస్టర్ గారికి కొల్లూరు డ్యామ్ అంతా తన పవర్ ప్లాంట్లో మా ఫాదర్ పనిచేశారు. తీసుకెళ్ళి చూపించారు. తీసుకెళ్ళి వస్తున్నాడు మేమంతా జీప్లో తిరుగుతున్నాం. అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ దిగినప్పుడు అక్కడ కొంతసేపు ఆగి అక్కడ ఆగిన తర్వాత అక్కడ మంచి పార్క్ ఉందంతా చూడండి. అక్కడ సీలియర్ రివర్ ఉంది, సీలియర్ నది. అక్కడ వచ్చిన మాస్టర్ గారు నడుస్తూ అంతా రాముడు ఇదంతా నడిచిన ప్లేస్ చాలా మంచిది పవిత్రమైన ప్లేస్ ఒకసారి ఇప్పుడు రావాలి ఇక్కడికి ఇప్పుడు వచ్చి కొనాలి ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు. ఆయన ఈయన పట్టుకుని తర్వాత వెంటనే ప్లాన్ మొదలు పెట్టేశారు. ఇక్కడ మాస్టర్ రావాలన్నారు కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నాన్నగారు దానికి ప్లాన్ తయారు చేసి 2 weeks ఉండాలి కోసం అని చెప్పి తయారు చేసి ప్లాన్ అంతా పట్టుకొచ్చి మాస్టర్ గారికి పెట్టారు. డిసెంబర్ మంత్ అని కదా. అది బాగా తర్జన చేసి ఫైనల్గా 2 weeks ప్రోగ్రామ్ పెట్టి మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే అది గురు పూజలు అనౌన్స్ చేస్తారు. 1984 గురు పూజలు అది అనౌన్స్ చేస్తారు. ఇలాగ పెడుతున్నాము ప్రోగ్రామ్. అప్పటికప్పుడు బయట నుంచి వచ్చిన సెంటర్ వాళ్ళు టక్కడక్కడ పేర్లు ఇచ్చేసారు. దగ్గర 100 మంది వచ్చారు. 100 మందికి పేర్లు ఇచ్చేసారు అప్పటికప్పుడే. వాళ్ళకి ఎంత కట్టాలి ఏంటి అంతా ప్లాన్ చేసేసి మా నాన్నగారు పిఎస్ నాయుడు గారు ఉండేవారు. ఆయన తర్వాత ఎక్కువ ఎంఆర్ఎల్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి దగ్గర 100 మంది. దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నిటికీ మనం బ్యాచ్ కుర్రాలతో మా మాస్టర్ అసోసియేషన్ సో సామాన్లు వేసేసి ఇక్కడే కొనేసి అక్కడ వంటలు చేసుకోవడానికి గెస్ట్ హౌస్లో మా నాన్నగారు అన్ని బుక్ చేసేసారు అక్కడ. సో క్లాస్కి వెళ్ళాం. నేను కూడా వెళ్ళాను యాక్చువల్గా. మా ఫ్యామిలీని కవర్ రాదు. మాస్టర్ గారి ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళకి తరపాడు వచ్చారు. సో క్లాస్లో అక్కడ అందరికీ తెలిసి ఉండే క్లాసుల్లో ఏం చెప్పారు ఏంటంటే అందరి దగ్గర క్యాసెట్లో ఉంటే చాలా ముఖ్యంగా
లేకపోతే కూడా దొరుకుతాయి యాక్చువల్గా మాస్టర్ పోతే కూడా అక్కడ అక్కడ సైన్సెస్ గురించి చెప్పారు బాగా కదా. మిగతా అక్కడే ఉత్తర రామాయణ చరిత్ర కూడా చెప్పారు. అట్లా వేడే నైట్ ఈవినింగ్ ఉత్తర రామాయణ చరిత్ర చెప్పారు. చాలా బాగుంటాయి క్యాసెట్. సో నేను యాక్చువల్గా నేను వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను బేసికల్ వాలంటీర్స్ కాబట్టి ఎక్కువ కిచెన్, వంటలు, వార్పులు, సరుకులు తీసుకోవడం, కూరలు తీసుకోవడం వాటిలో ఉండేవాళ్ళం. సో ఒక 1 వీక్ పోయిన మా ఫాదర్ మలేరియా చిక్కయ్యారు యాక్చువల్గా. మాస్టర్ గారికి చెప్తే చూసారు, మందులు వేసేవారు. అయితే మాస్టర్ వెళ్ళిపోతే చాలా మంది మా నాన్నగారు ఫ్రెండ్స్ ఇంజనీర్స్ వచ్చి చూసేది అంత బాగాలేదు, తీసుకెళ్ళిపోతే మంచిదేమో, మా వైద్యం చేయిస్తే మంచిదేమో నాకు సలహా ఇచ్చారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాస్టర్ గారు తెలిసేవాళ్ళు. సో మాస్టర్ గారితో ఏం పర్లేదు, ఉన్నాక చూస్తారు, ఏం పర్లేదు, వరీ కాదు అని చెప్పారు మాస్టర్. సో 1 వీక్ పోయిన తర్వాత ఇంకా బాగా సిక్కిపోయినారు. ఇలా అనుకోకుండా మాస్టర్ గారు వైజాగ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చి 2 రోజులకి వైజాగ్ వెళ్తున్నాను. మీ ఆవిడకి ఏం చెప్పను అని అడిగారు ఫాదర్. అయితే మా డబ్బులు ఇచ్చి ఆవిడ బర్త్డే వస్తుంది, బర్త్డేకి చేరుకొని డబ్బులు ఇవ్వండి. మాస్టర్ గారు వైజాగ్ వెళ్ళి ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళి మా అమ్మగారు పిలిచి ఇదిగో మీ ఆయన డబ్బులు ఇవ్వమన్నాడు, బర్త్డే డేట్ చేరుకున్న బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చి వచ్చారు మాస్టర్ గారు. తర్వాత బాగా సిక్కిపోయారు మా ఫాదర్ అక్కడ ఉండేవాడిని. ఇంకా క్లాసెస్ మాస్టర్ గారికి అంటే ఒక పేషెంట్ నాకు అని చెప్పి అంటే డిస్టర్బ్ చేయకుండా క్లాస్ మాస్టర్ గారు మొత్తం రన్ చేసి వెళ్ళిపోదాం క్లాస్ కంప్లీట్ చేసేస్తారు. ఆ తర్వాత మార్చి 12th అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేసాం. వచ్చిన తర్వాత 7th వచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా ఫాదర్ ఇంకా బాగా సిక్గా ఉండడంతో 2-3 days చూసిన తర్వాత మన బుజ్జి, సత్యబాబు గారు, నవనీతం వీళ్ళందరూ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు. ఫాదర్ అంటే మాస్టర్ గారు చెప్పారు అడ్మిట్ చేయమని, బాగా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి అడ్మిట్ చేశారు. ఆ తర్వాత మా ఫాదర్ చనిపోయినారు. తర్వాత మాస్టర్ గారు దానికోసం వచ్చి చూసి వెళ్ళారు. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ వచ్చి చూసి వెళ్ళారు. చూసి వెళ్ళినప్పుడు బాగా అది మనసుకు ఒక ఇది ఉంటుంది కాబట్టి. సో మాస్టర్ గారు చేతి అందరికి నాకు తాగైతే పక్కన కూర్చోబెట్టి చేపెట్టేలాగా ఏం మాట్లాడారు. నాతో మిషన్ వస్తాం చదువుతున్నాను అన్నాను. చేపెట్టి ఎత్తున చేపెట్టి పెట్టుకున్నట్ల ఏమన్నా అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మాస్టర్ గారు చూస్తున్నారు కదా, ధైర్యంతో ఉంటాం కదా. సో అక్కడ మాకందరికి మా అందరినీ ముట్టుకుని అందరినీ టచ్ ఇచ్చి బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. ఆ తర్వాత మాస్టర్ గారు వెళ్ళిపోయినారు. అక్కడికి మన బిందు తేడు పెడతారు. ఆ తర్వాత 13 days తర్వాత మా ఫాదర్ పైన 13 daysకి మాస్టర్ గారు కూడా మాకేంటి బ్లెస్సింగ్ కూడా యాక్చువల్గా అటువంటి దాంట్లో మేము ఉండడం కూడా కష్టం. అటువంటిది మేము ఇంకా ఏమీ లేకుండా అలా కంటిన్యూ చేయడానికి సపరేట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చాం మాస్టర్ గారు. మేము అదే పాత్రలో అలా కంటిన్యూ చేయడానికి కలిపి అంటే మనకి ఏంటంటే టచ్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్ నాకు గుర్తుంది, చేతి మీద నెత్తి మీద చేయలో పెట్టి పక్కన కూర్చున్నారు. తర్వాత మా అమ్మగారు లేచి అడగబోతుంది, మేము బయలుదేరిపోతున్నాం మాస్టర్. మా అమ్మగారు కూడా నెత్తి మీద చేపెట్టాలి, మా పిల్లలందరినీ ముట్టుకుని. అది మా ఫ్యామిలీ ఎవరు కూడా తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతుంది మా ఫాదర్ లేదు. సో అది ఎవరైనా చెప్తాను. సో ఒకటి నాకు ఎగ్జామ్ రాయించడం ఒకటి బ్లెస్సింగ్, అది మిరకిల్. అది తర్వాత మా ఫాదర్ పోయిన తర్వాత కూడా మాస్టర్ గారు కూడా మేము ఏమీ లేకుండా మామూలుగా ఇందాక చెప్పారు, రాజుగారు చెప్పారు, అంత కీప్ మూవింగ్ అంతా ఏమైనా కూడా ఓకే కాటికి అయింది ఏదో అయింది, నెక్స్ట్ ఏంటి అలాగా మామూలుగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అన్ని యాక్టివిటీలు మామూలుగా ఉన్నాం, ఏం లేకుండా ఇదే అందరూ హెల్ప్ చేస్తారు మాకు. అంతకుముందు నేను కూడా ఎస్ట్రాలజీ యాక్చువల్ బాగా నేర్చుకున్నాను. ఎస్ట్రాలజీ నేర్చుకున్నానికి తక్కువ అమ్మాలు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నప్పుడు ఎస్ట్రాలజీ దాంతో ఎంతో ఈ జస్ట్ షార్ప్ నాకు అది క్యాల్కులేటర్ మీద చేసేవాడిని. క్యాల్కులేషన్ అది కూడా మన దశలు, అంతర్దశలు, నవాంశ, త్రికోణం అన్ని కట్టేసాడు. చక్కచక్క కట్టేసి అమ్మాయిలు గారిని చార్ట్ కూడా నాగిరి పంపించేవాడు. పంపిస్తే నేను చార్ట్ వేసి పెట్టితే వాళ్ళు చార్ట్లు చూసేవాడు. చాలా చార్ట్లు చాలా పర్సనల్ రీజన్స్ నేను పక్కన పెట్టేసాను చార్ట్స్. హోమియోపతి కూడా బాగా నేర్చుకున్నాను. సబ్జెక్ట్ చదవడం, పుస్తకాలు చదవడం. తర్వాత అది కూడా తక్కువ అంటే నాకు పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగిపోయింది. అంటే అందరూ ఉన్నారు, మాస్టర్ గారు చూస్తున్నారు, నేను ఒక్కడే పెద్దవాడిని, 5 పిల్లలు, మా అమ్మగారు, నేను. సో దాంతో ఇంకా అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి బ్యాక్ టు ద ఫ్యామిలీ చూసుకోవడం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ స్వామి శివాజీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ టైం సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ. అదే వెళ్తాను హెల్ప్ చేస్తుంది.
Namaskaram. So this is a very factual slide deck. So it's not about the experiences that I'm going to share, but it's just a factual thing of what is this organization, why we formed it, and what was the inspiration, and how Master actually suggested that we call this Merry Life Society. So that is actually the slogan that Master suggested for Merry Life Society. Let life be joyfully lifted up. I mean, it pretty much says it all. So there's a complete explanation of why, what is merriness in this whole thing, and that's the name of the organization. And it is still part of WTD, but this is an organization that Master suggested that we start here to give it a structure and also live by the meaning of what he suggested it should be. So, yeah, how it all started. We wanted to have a structured organization. We requested Master for suggestions, and these are the snippets of small snippets of the email exchanges that happened, and how Master said and suggested that Merry Life Society be the name of the organization, and the slogan is also something that was suggested to us, which made complete sense. Let life be joyfully lifted up. And there is a small snippet of video which I doubt will play there. It is playing. You have to enable the audio. Yes. Managed by the California group, which is named as the Merry Life Society. So that is what we wanted to play. So that was the voice of the Master, which is part of the. Okay, so I think that was one thing there. And yeah, some more facts about the organization. So this is a non-profit organization. So the idea of making it non-profit is it will give us a structure of. And yeah, I mean, in US, I'm sure we have to call this as 501c3 organization. It gives us some tax benefit. More than that, it is giving us a structure for all the events that we organize here. We do have a lot of activities and events, and this organization becomes a conduit for us to manage the financials part of it. So that's how we called it a non-profit, and this was registered in 2017. And this is a precursor to some of the larger events that we started off here, and the Master was visiting us back into 2018.
And that was one of the larger events until then that we were organizing. And so it was just right in time for us to sort of funnel in the activities through this org. And as part of the mission and the vision, we inherited what WTT performs globally, and they are the broad activities of going behind or performing service, study, and meditation as a goal of our organization. So, just a small plug in there. I mean, we've been operating this organization for about 7 years officially in this structure, and the activities so far that we have performed, the overall expenditure as of now is around 650K, 660K. So that continues. It's all donations which among the members that we get, and the activities that the members again come back and propose. They propose on what activities that can be performed, how it can be performed, and also ways of getting the contributions to perform it. So all of it is sort of self-contained right now. We propose an activity, we define how it can be performed, and we collect the contributions among the members again. So far, I mean, we have not been fundraising for this. And so this is the amount of activities that is happening. And the idea of any activity that we pick up is to sustain it. So we try to ensure that anything that we pick up, if we can sustain it over the years, until there's a logical point where that activity need not be performed. So we plan to ensure that there is sustenance of that. And some of these are annual contributions. A couple of them are monthly. So, but the activities are structured in a way where we go ahead with our regular schedules. So, like our activities, so this I think is very clearly coming under our meditation and study component. We do have our daily meetings and weekly meetings where we have the book reading and meditations. Monthly meetings, not in this hall, in the same building, we have another hall. So we meet on third Saturday of every month, and that's a good meeting. So it is scheduled. We try to put them on our calendar, try to make it to those meetings, and that's giving some structure to the whole organization as well as the activities that we perform. And annually, we do meet. I mean, one of the larger events that we have is autumn equinox. That's in Mount Shasta. And this is something that Master did suggest for our group here to perform or to meet in Mount Shasta for the autumn equinox and have a group living there. So that has been happening for at least 5, 6 years, 4 years. And before that, we had Make All Days performed or celebrated in Mount Shasta. But then we moved to the rhythm of having the autumn equinox in Mount Shasta in September. So that we continue to do, and yeah, that's been a good experience for all of us. And anybody who wants to come, and if you can plan for it, it's always around the weekend of equinox. And this year, it's also coming over the weekend, but I think it's on a Monday. The equinox actually is on a Monday, but we plan to meet on the previous Saturday, Sunday, and we'll be there on Monday too. So we are trying to put in that rhythm such that if anybody wants to plan, they can plan in advance. So we'll be meeting there around equinox and in Mount Shasta. And few other things, like any other WTT group, we do have regular fire rituals, full moon meditations, prayers, and we try to meet as much as possible. And definitely the full moon fire rituals has been happening regularly, and other meetings we try to meet. And as long as they fall on a weekend, we have good meeting sessions going on. And like I said, this was one of the larger events that we had immediately after creating World Teacher. I mean, after creating the Merry Life Society. And this was when Master visited us here in California for the second time in 2018. And this was in San Jose. The topic was very interesting. It was on 7th ray magic. And
this is a good photo. So we were about 140 people there, and we did visit Mount Shasta as part of this tour too, but we did not. We stayed only for a day and probably just one prayer, but most of the activities was in San Jose. So this was another nice experience, and that gave us some ideas on how to go about for the much bigger event that was conducted here on 2019 May call, which is the 110th May call. This was a much larger event, much more grandeur, and yeah, I mean, I'm sure if somebody has attended that, we can recollect a lot of things that happened there, different experiences, and yeah, the one at the bottom is actually a circular chain. Since I took that in a landscape mode, it's stretched out as a single line, but it was in a very big park and close to 300 odd people we covered as a human chain, and we were all around the park. It was an amazing thing, and this was in the afternoon, and it was an amazing thing. So you could not just feel the energy, it is like you feel the joy of doing it and being there. Master was also there, so it was a different experience. It's in a place called Headwaters in Mount Shasta at the base of the mountain, and the one on the top is on top of the mountain. So that is Panther Meadows or Bunny Flats. Ski board. Yeah. Oh, ski board. So this was not on the mountain. Ski pot? Park. Ski park. So yeah, I mean, we spent some time there on the top, and we did walk around, but yeah, the whole idea of having the group living there in Mount Shasta was amazing. So that was, I would say, one of the largest events that we have conducted, and the most fun and the amazing experiences that we were there. And these are our regular activities. I would say not necessarily on a monthly basis, at least 6 times in a year. We have booked for, we partner with another organization called Community Seva, and with them we go and cook and serve hot meals at local family shelters. So they do run family shelters and kitchens. We go there for at least 6 times in a year and on cardinal points on days like Master's birthday, Amagaru's birthday, and Master CVV's birthday. So around that weekend again. So we try to take the closest weekend around those cardinal points, and at least 6 days in a year, we go and partner with Community Seva. So this is, oh, I have the same problem. Okay, I see how I can run that. No, I have reduced the volume on that. Otherwise, it will start echoing. Let me see if I can. No. You can play in a separate. Right there. Yes, you know that. With that for a little while. But, let's see. So this is
anyway, the video actually told about what this is. This is providing ration for elderly folks who are not getting support from either their families or from the society immediately. And we were supporting them, and they're all in Sulurpet, Nellore, and Ram. And the idea is to, again, have sustainable way of supporting them. And this is an annual activity. Though we collect it annually, it has been delivered to them on a monthly basis. So every month, those 50 individuals who have been identified are being delivered the grocery and their other basic necessities, and that continues. And the idea is to again sustain it. So we don't want to get started and drop it off because that makes it more difficult for them. Rather, I mean, probably they were better off even without our support. They would have somehow managed. We don't want to start it and leave it in between. So we started off in a small way and continuing to do it. There have been instances where there was a request to expand it, but we are slowly expanding it. Not trying to expand on 1 year and probably not able to sustain it. And this is also another similar activity where there is Goshala in Karnataka near Chikbalapur. So they have a lot of cows which are not being cared for or otherwise. I turned it off because I'm studying on and off. So this is to support the Goshala, where Goshala needed shelters and fencing to care for the cows which were otherwise probably would have sent to slaughterhouses. They were not productive cows, but they had to be taken care of. And this is a place where cows from different locations, if they think that they cannot care for, would be left here. And this only increases in size. So once such a facility comes up, this will get a lot more cows. And when we started, I think there were about 300 that year. And it continues to grow, and it's more than 500 right now, that the cows that are being cared for. And this is also some sustainable activity on an annual basis that we try to perform. Let's go to this. One interesting activity that we picked up, and Master KPK Garu was also very appreciative of it. And he actually spoke to the shelter provider when he was there in Bangalore the next year. So he was very appreciative that, this is an organization that is supporting cows, and we were in some way, in small way, trying to help them out. This is also another organization in where's this? Hyderabad, Cherish. And they had a unique need. They were actually taking care of a lot of mostly girls who didn't have any support system. And they had a unique problem. They had to take them to schools, and to take them to school, they didn't have a proper transportation. And that prevented them from either studying
or continuing the study if they are interested even. So transportation was a problem. So we initially realized that we could just pitch in and make a one-time effort and get them a bus which will help them with transportation. We did that, then realized that sustenance doesn't stop there. They had to get a driver, and driver had to be paid for the driver to continue. And so in this case, we just realized that one way to get it to sustain is get a driver some means of making his own living while he can drive the bus. So we got him an auto. So, so this was hopefully not a typical case of cat and a mouse and few more things coming along the way, but this one sustained, the driver sustained his livelihood with an auto, and he could take, he was not completely fully occupied during his daytime to drive the bus alone. So it was pretty much in the morning, take them to the school, bring them back. But yeah, this worked out well. One very creative way in which we were able to get some sustained activity, but still we did have to, I mean, we still are contributing to them on an annual basis to pay for a teacher to give them in-house teaching. So that actually gave pretty good results. So some of the kids who were going and studying actually showed a lot of improvement in their grading once they had a teacher in-house. So that is a continued activity, though we thought it was a one-time thing, but the continued activity that we have there is not as much. So it was more a one-time lump sum and a small continuing effort that we are doing there. One more, sorry. We made them steady too. So not sure if they were really happy, but we ensured that they had to sit back and study. So they realized that bus was coming at a cost. So and these are other activities, slightly smaller in scale, but something that we try and do that in a regular basis. So supporting some schools with specific financial aids, tuition fees, and supplies. And the second item is something that we are also helping out of partnering with the Atlanta and the Charlotte and other Bay Area activities for sleeping bags and tents, especially during the winter, just before the winter starts. So, and yeah, other small activities. So some are one-time activities and some are sustainable activities. Again, like what we look at is if something needs to be sustained, we plan for it and pick it up. And some of these where they wanted sewing machines, cards, and solar lights are more like one-time activity. So they wanted some immediate help there, and this worked out. Some more drier things. This is to run the day-to-day activities. We had to have a structure, and this is a current structure in which we are trying to run. We are legally required to have these minimal positions for office bearers. So Shivaji is the president for this. Ram Prasad is a secretary, and I am helping with the finance management, treasurer. And we have directors, Sridhar and Anuj Hirala. So that is almost like the minimal we had to have for this structure to run. And the idea is to keep rotating and ensuring that all the members are part of it. And somebody nodding, we didn't do it yet. So we have remained the same since we formed. We were supposed to change, but yeah, we will do that or whenever possible. So we are more
all of us are volunteering, so we are just running it as we can. But this is a minimal structure we could put in place. So idea here is how we are operating. I mean, it's like not very different from other WTT organizations or the Circle of Goodwill. So we are totally member driven in the sense the initiatives are also proposed by the members, and they actually figure out how that can be executed. And then we look for either funds being collected, pre-collected or collected for that particular activity. And we do have a small amount of funding that we retain for general purposes, which will fill in the gaps as needed if there is something running short. But most of the times, the funds are for the activity in particular. Idea is not to retain a lot of funds in our organization and not be used for any activity, to keep it minimal. This is the more important one or more interesting one. So as part of the Master EK Birth Centenary activities, we are still planning, and a couple of them planned and more plans to come on what we can do to commemorate this activity or this centenary. One or two things that we had in mind and slowly starting to roll. First one is already in motion, I would say, is to provide again sustained education for 100 students. 100 being a good number for a centenary celebration, starting with it. It's around 100 plus is what I would say, but at least 100 is how we are looking at it. And the plan that is getting in place is to have this as a school at Sabala village, where Master EK had spent his childhood. And also, reason for that is there's already activity being performed by Circle of Goodwill in that village. They have a building which the building can develop as a school, and that's possible. Navneetam Garu is also helping us out and involved, and we believe that it can be used as a school too. And the target that we are looking at to get it running on a sustained basis is 120, and we already have a pledge for 50K once the project rolls out. I think that will get it started and keep it running. And the second one we are looking at is also an idea concretized, but I'm sure we'll have to work on that, is to see if we can go to the Telugu department at Andhra University, where both Master EK and Master KPK Garu were faculty members, and set up some form of a scholarship, either have medals in their name or cash rewards, aid. And that is something we'll have to figure out and work through. And then more ideas to come. Anybody has any ideas which we can sustain? And the idea for us generally is what they like, what to do, and how to do is also part of the idea. Then the funding part is a different thing, but we are looking at ideas on what to do and how to do. So anybody, any ideas now, later, please let us know. We can all partner and work towards it. That's it. Yep. We'll wait for